Поэтому всем добрый вечер. Joe, I think that we can start right now. Everybody who is not here, they will join, and we are recording this webinar so they can watch later. Okay. For most people, it's late evening, so. Have you started recording yet? We started to record that, and we need to give them exciting news so they will not be able to sleep until morning. So, are you ready to go? Absolutely. All right, 351, 353, and counting. Okay, so lots and lots of craziness has been going on. Elisa, thank you for putting everybody on board here, and whoever else you have coordinating, Danny, and whoever else is there. Thank you, guys. Огромная благодарность, что мы сегодня здесь, в этой комнате. В последнее время происходило очень много таких сумасшедших вещей, и в компании огромные изменения, и огромная благодарность, что вот мы сегодня здесь все собрались, и мы постараемся сделать это на регулярной основе. So a lot of things have been going on. BitClub Network has been going through some major growth pains, okay? And this is good for everyone because the company is becoming much more mature. И за последнее время происходили в компании очень большие изменения, и вы наверняка заметили, да, что огромное количество изменений на сайте, очень много разных новых функций, и на самом деле это очень хорошо для каждого партнера BitClub, потому что компания становится более, так скажем, зрелой и переходит на совершенно новый уровень развития. So for the last few months, we've been pre-purchasing millions and tens of millions, and at one point we're over 200 million worth of equipment, not just Bitcoin mining, but also GPUs also. И за последние несколько месяцев компания предоплачивала огромное количество оборудования, то есть она тратила десятки миллионов долларов. И сегодня у нас предоплачено более 200 тысяч миллионов всего оборудования в компании. Причем это касается не только именно майнингового оборудования для биткоинов, но и также для GPU-пулов. But one thing we don't have in our hands is the control for the manufacturers to give us our equipment. Единственное, мы не имеем сегодня контроля над тем, чтобы произвести это оборудование и чтобы мы получили его вовремя. So right now we're running 500 petahash at the open market right now on BitClubNetworkPool.com. You can see it. Сегодня у нас действующего оборудования 500 петахэш, и это можно увидеть на нашем сайте BitClub Pool. Это наше действующее оборудование, где вы можете видеть в режиме реального времени. We own 2,000 that's not delivered yet. И у нас в собственности уже оплачено оборудование 2000 петахэш, которые еще не находятся в наших руках. So Bitfury just delivered a little more than 200 petahash to Montana in the United States. Bitfury только что доставила 200 петахэш в Монтану в Соединенных Штатах Америки. Except they give us no power supplies. What does it mean, no power supply? Is it for... No plugs. И единственное, что они не прислали соединения для этого оборудования. It was smart move. Expect to see between 200 to 300 petahash over the next 10 days show up, I would say within 2 weeks. Поэтому мы ожидаем в последующие примерно 2 недели подключения дополнительно 200-300 петахэш. It looks like today we're getting very lucky on the blocks. I don't know if you noticed that today. И сегодня Джо наблюдает, что сегодня мы очень удачные на блокчейне, мы добываем хорошо блоки, он надеется, что вы это тоже заметили. And luck has everything to do with Bitcoin mining. И что касается биткоинов, что касается майнинга биткоинов, то это все
как бы зависят от удачности. Yeah, and so the most important thing for everybody to understand is what's coming over the next couple of months. Но что важно каждому из нас сегодня понять, что нас ждет в последующие 2 месяца. All right, so we have lots of equipment coming on board over the next few months. Lots of equipment. Мы в следующие несколько месяцев получаем огромное количество оборудования. We have a new debit card coming out, a Bitcoin debit card. Очень скоро выходит новая дебет-карта с транзакциями для биткоинов. Very important for those people in the countries where the KYC is important. BitClub Network is KYCing the whole card. So you're under the BitClub umbrella. KYC is done by BitClub, not by third party. So this card... This card is KYC by BitClub. So our BitClub card? Yes. И что важно понимать, что эта дебет-карта, она не будет от третьей сторонней компании, а она будет как раз именно нашей картой и находится, как говорится, находиться под зонтом BitClub. Miner has a limit. Pro Builder has a certain limit. Master Builder, certain limit. Mega Monster, no limit. That's nice. И для тех людей, у кого эта карта есть, в зависимости от ранга, да, либо это майнер, либо так далее по квалификациям, да, есть определенный лимит на использование карты, и для мега-монстров не существует никаких лимитов. They also, for those who want to, you can order the card in gold. И кто хочет, может заказать карточку в золоте. It'll be gold. Hey, I need that card. Coming. And for the big vision, you can have it in gold with diamonds. И для тех, кто особенную хочет карту, то можно сделать золотую карту и с бриллиантом в ней. All right. Those of you who have seen the latest updates in the back office. Для тех из вас, кто видел последние обновления в бэк-офисе. The mining calculations from the historical track record have been taken offline. И вы заметили, что именно статистика по майнингу за все это время, она была выведена в офлайн. Some deposits that showed up went minus on the account. И некоторые депозиты, которые там были, они ушли в минус. But it'll all be fixed in the next couple of days. В последующие пару дней это все будет исправлено. What people have to remember is that we've been here a long, long time, and every time we've always fixed what has happened as far as our growth, okay? И вы знаете, что BitClub уже мы были на рынке очень-очень долгое время, и у нас возникали подобные ситуации, да, какие-то сбои, но BitClub всегда, несмотря ни на что, всегда исправлял ошибки и всегда делал все правильно в итоге. Hold on. I gotta surprise you guys. Put your camera on, Russ. Russ online? Yeah. Russ только что позвонил Джо. Let me send Russ the webinar link right now. Джо сейчас отправляет ссылку. Okay, change it right now. Hurry up. Bye. I'll send you the link now. Bye. Сейчас к нашему вебинару Russ подключится. Yay! Russ is coming on board. I've been calling him all morning. Радуйтесь, люди, радуйтесь. Russ присоединяется. Это здорово на самом деле. Это очень круто. Hey, now I will not be able to sleep. I want that card. It's coming 2 weeks. We have 250,000 cards coming. Nice. We already ordered 250,000 cards. We'll make an announcement. Сейчас компания заказала 250 тысяч карт. Буквально пара недель, и обновление появится на сайте, и можно будет заказать эти карты. Okay, we got Russ on board. Give him 2 minutes, he'll be online. Через пару минут Russ к нам присоединится сейчас. Okay.
Okay. Actually, in this room, you know Zoom, so you can share screen if you will need to, or if you want. Yeah, maybe Russ will share some screen. Like him. Lots of good things, very exciting stuff happening. Да, очень много действительно крупных событий, которые мы ожидаем в BitClub. Очень много хороших новостей. Is it a MasterCard or Visa card? I believe it's a Visa card. Visa card? Okay. Yes. More widely accepted than MasterCard. Yes, absolutely. Russell touch base now. You might have to let him speak. So as you catch him. Ребят, Денис, можете раз сделать тоже, чтобы он смог говорить? Лейс, попроси, пожалуйста, Раса, чтобы он руку поднял. У него там есть такая ручка, вот, в чате, чтобы мы его нашли среди чистых. Joe, can you tell Ras, please, when he sees from the right side in the room to raise his hand so guys can see him and add him, to give him ability to talk? Oh, I see Ras. He's here. Okay. Ребят, включите ему микрофон. Ras, can you unmute? Yeah, nice. He's done. Can you hear Hello, Ras. Good evening. Hello, can you hear me all right? Yeah, raise your volume or get closer to your mic. All right, here, let me see here. Всем добрый вечер от Раса. Видите, у него тоже темно. Ras, what time is it now over there? No, we can't hear you. I cannot hear Elisa. We can hear you, but you got to, I think your mic or whatever you're using to talk is not very close. My mic is this giant. На экваторе. Very good. So I guess you guys would like to hear about what's going on with all these wonderful bugs we've been having here lately. Yes. Share what's happening and share in short spurts what's coming about. Yeah, I was waiting for Elisa to tell them what I just said. Раз дает голову на отсечение, что всем не терпится узнать, какие просто потрясающие события сегодня происходят в BitClub за кулисами. Раз everybody is excited, everybody just can't wait to hear everything you can tell. Share away, buddy. Speak loud. Tell us everything. He's frozen. His internet sucks. He might have got back on and got back off, so look for him to come back in. У Раса очень плохая связь там, где он находится, поэтому его периодически выбивает, поэтому сейчас он где-то пропал, но сейчас присоединится. Вы видите, что фотография зависла у него там, видео. На самом интересном месте. What's always happening when everybody is like, so excited to hear stuff and he just, boom, disappears. Okay. It'll all fix itself right now. Oh, absolutely. Here he comes. Hello. Poof. Sorry. Hi, man. My wonderful internet. Let's get some updates really quick. All right. So, where to begin? Since we changed to Bitcoin Cash, we've had a lot of bugs. С тех пор, как мы перешли на использование Bitcoin Cash, у нас было огромное количество глюков в системе. And I want to be clear, we did not want to change to Bitcoin Cash, but we really had no choice. И раз хочу, чтобы вы понимали, что мы на самом деле не сильно хотели переходить на Bitcoin Cash, но на самом деле у нас просто не было выбора. The fees were getting so bad, people would be signing up for their $99 membership, and the fee would be an extra $20 or $30. И на самом деле, когда люди регистрировались в BitClub, и они платили $99 за membership, но комиссия сверху составляла дополнительно $20-30, то есть огромное количество.
And we didn't think it would be that big of a deal, but it's turned into actually a huge deal with so many different issues from all the reprogramming that we've had to do. И на самом деле мы думали, что переход на биткоин кэш не составит такой большой проблемы, но мы даже не представляли, что нам придется переписать полностью всю программу в системе. And we're also a victim of our massive success in a lot of different ways. Но на самом деле у нас сегодня просто огромный успех в очень многих областях. So one thing with deposits and invoices is that we're connected to block explorers to make sure that the transactions, the Bitcoin's been sent and the verification have all happened. И на самом деле они за последнее время соединили возможность делать депозиты и инвойсы, они соединили это в систему, где подтверждение транзакций происходит очень быстро. And all of the block explorers like blockchain, block trail, block chair, they're always being attacked. И все блокчейн-эксплоры, как блокчейн, блок-трейл, они на самом деле постоянно подвергаются атакам. So we've got to the point now where we're so big that from our IPs, from our servers, we're sending so many requests for verification, they think we're attacking them, and they just blacklist us. И на самом деле, когда блокчейн, например, получает огромное количество именно запросов на верификацию транзакций именно от BitClub, да, или в BitClub от партнеров, то на самом деле система блокчейна или другого блокчейн-эксплора думает, да, что мы пытаемся атаковать их систему, и поэтому они стали блокировать BitClub. So we've had to set up all of our own blockchain explorers, but we don't have a full-time team managing the block explorers like all the other full-time block explorer companies do. И на самом деле за это время нам пришлось создать свой собственный блокчейн-эксплойер, но у нас не было на тот момент нужного количества работников и персонала, которые будут обрабатывать вот так, как у других блокчейн-эксплореров. So some of the issues with deposits not showing up and invoices not getting credited, it's just because of the APIs between our Block Explorer and our invoicing system. But that's all being worked out. И именно по этой причине, поскольку еще не до конца идет вот соединение блокчейн-эксплора, и вот когда мы делаем депозиты, вот эти вот все действия, да, в нашем бэк-офисе, не все это видно, но сейчас это буквально в скором времени будет полностью все исправлено, будет все работать. So some people are seeing negative balances. In fact, Joe had told me about one before he went to bed last night about negative balances, and so looked into those, and for the last few days, people that did deposits, they showed up, but then if they used that money already, for some reason they got unshowing, so now they have negatives on their account. But that's all being fixed. У некоторых людей показывает негативный баланс, но в последующие пару дней это будет полностью все исправлено. То есть это глюк в системе. And then, let's see, what are some of the other issues we've been having? There's just so many. Да, в последнее время было очень много глюков. We know there's a lot of issues. Yeah, we know about lots of glitches. Let's get some positive news really quick. They don't have specific issues. Like there's all these back things. Like I want to get people like behind the scenes on what's going on. So the mining earnings, everybody's mining earnings just showed way lower than they have been showing. И в последнее время, кстати, мне многие партнеры об этом писали, что начисления по майнингу в последний день пришли намного меньше, чем должно быть. So to explain that, I kind of have to explain network marketing for just a second. Но чтобы объяснить, почему это произошло, ему нужно снова объяснить, как работает система майнинга биткоинов. So what's beautiful about network marketing is that we can grow an organization, a business exponentially. Two who get two turns into massive numbers. И что важно понимать о вообще
сути сетевого маркетинга, да, когда мы приглашаем 2, 2, 2, 2, и в итоге мы растем просто сумасшедшими темпами. But then when you compound on top of that, we have shares that we pay out every day on. So we're creating entries in a database every day. And then we also create partial shares from repurchases, which is entries in a database. Но мы платим выплаты на доли каждый день, создаются реинвестиции, дополнительные микродоли каждый день, по которым производятся выплаты. So now we don't just pay out daily on a share, we're paying out daily on a share and a partial share and another. И в итоге сегодня BitClub выплачивает не просто на доли, но доли, потом дополнительные микродоли и потом дополнительные микродолей вот всех тех людей, которые находятся ниже. And every partial share pays out multiple people in the upline to the level up. И все вот эти дополнительные микродоли, они выплачиваются на много уровней вверх. So the entries in our database, just from this, not from new people joining, not from binary records, just from the repurchases and the mining shares, have gone from tens of thousands of records. И вот все вот эти вот записи в системе только за доли и микродоли, не считая ни бинаров, ни других каких-либо показателей статистик в нашем бэк-офисе, это перешло от 10 тысяч вот этих вот, ну, как бы транзакций или статистики. Yeah, so we've gone from tens of thousands of monthly records to hundreds of thousands to millions to tens of millions, and now we're hitting on hundreds of millions of records every month. И вот этих записей в системе мы перешли от 10 тысяч записей на сотни миллионов вот таких вот записей в системе. So most of the companies that start getting to this level, like Facebook and Google and different entities like that, they all start building their own servers. И компании крупные, как Facebook, Google или любые другие компании, которые начинают переходить на просто сумасшедшие огромные обороты, они что начинают делать? Они начинают строить свои собственные сервера. And when we contact server farms and let them know that we need hosting capacity, and we tell them what we need, they think we're crazy and have no clue what we're talking about because of how much space we're asking for. И на самом деле, когда они связываются с крупнейшими компаниями для хостинга, и когда мы обозначаем наши масштабы, они думают, что мы сумасшедшие и совершенно понятия не имеем, о чем мы вообще просим. So the database has gotten to the level again where it's about to explode. So our main programmer started historicalizing some of the old data. И на самом деле сейчас у нас опять база, да, вот всех данных, она опять переполнена, и программисты сейчас пытаются, ну, заархивировать часть очень старой информации. So he... I can hear now. 2014, and they didn't... Can you repeat, please? Because okay, so he took all the old mining records from 2017, 2016, 2015, 2014, and took them out of the live database to just get rid of them to ease our database, and that made it display where everybody had less mining earnings, but nobody's wallet went down because of that. И на самом деле, что произошло, очень многие спрашивают, да, почему по майнингу была статистика одна, и сейчас очень маленькие суммы получились. Это получилось, потому что из системы программисты должны были изъять старые данные по майнинговым начислениям. То есть не просто изъять, да, а перевести из режима live, да, из режима онлайн перевести в режим офлайн, как бы заархивировать полностью статистику, начиная с 2014 года и по 2017 год, для того, чтобы немножко освежить систему, дать место в системе для новой информации, и поэтому очень сильно изменились цифры в наших бэк-офисах. And I know some people would be thinking, well, why didn't you make sure everything would be perfect before? It was
the thing's about to explode and we're going to have no website and no database, and then it might take weeks to get that fixed, or emergency move all those records. And that's what happened. So, и на самом деле очень многие люди спрашивают, почему компания не могла сделать все заранее, как бы все приготовить, чтобы все цифры были правильные заранее. То есть, ну, как обычно, всегда наши партнеры говорят, да. Но на самом деле иногда в компании случаются вот такие срочные ситуации, когда нужно предпринимать срочные действия. В ином случае, если бы компания этого не сделала или бы долго думала, то мы могли бы лишиться полностью всего сайта, всей базы данных, и в этом случае у компании просто ушло бы несколько недель на то, чтобы восстановить это. Поэтому компания делает, ну, как говорится, меньшей кровью все это. So, again, we're kind of a victim of our own success. But the good news is there's nothing here that's bad that would be compared to like a broken arm or a broken leg. It's just a lot of irritating mosquito bites is what we're dealing with. But when you get a lot of mosquito bites in one spot, it could be pretty bad. That's where we're at this moment, but everything will be fine soon. Ну, на самом деле ситуация могла быть хуже, когда там у нас сломанные руки, ноги и так далее, да, но это сравнимо с тем, что это как укусы комаров, но когда комары кусают все в одно место, то это может быть очень плохо, да, ну и сейчас как бы много вот таких вот комариных укусов в одно место, но как бы еще немножко времени, и все войдет в свое русло, все встанет на свои места. Let's touch base on some of the equipment coming on board. Yeah. All right. So we have so much equipment that we've paid for. We paid for over 2,000 petahash. And negotiating for some more stuff. Hi, Janet. And negotiating for some more stuff right now. Right now in Montana, there's a lot of equipment getting hooked up every day. I know there's already 240 petahash there. And then there's another 240 petahash on the way there. And then Yoshi with Bitmain, we should have already had another almost 300 petahash turned on. That's not turned on. I know so far he's already comped us. I think it's, earlier I talked to him about, I think it's, I don't know if he's already given us 5 million, already given us 7 million, but every day they're comping us more. Oh, I'm sorry, I forgot to stop so you could translate. Apologize. I'm just writing down everything, not to forget it. Я боялась перебить Раса сейчас, когда он такой рассказывает про все эти, но я зафиксировала все цифры. Вот на самом деле за последнее время компания купила огромнейшее количество, то есть она оплатила огромное количество оборудования. Мы оплатили сегодня за более чем 2000 перахэш в оборудовании. Сегодня в Монтану, в США, пришло 240 перахэш, а сейчас туда же на пути еще 240 перахэш, то есть скоро придет. И Yoshi с Bitmain, они обещали подключить 200 с чем-то, почти 300 перахэш, но почему-то еще не подключили, то есть они сейчас стараются урегулировать этот вопрос. Раз. Did you mention, Lisa? Did you mention that we're being compensated? Yeah. So everybody's going to get extra. The bad news is that we've had so many people join the past few months. I mean, November we did over 200 million in sales. December over 200 million in sales. January right at 200 million in sales. So all those people are all a part of this, and yeah, so it's not gonna be that big of an extra thing because we're waiting on so much power to be turned on right now. But I think it's gonna be probably double, maybe a little bit more than double for a day. I don't know exactly how much, not that much. И вот те начисления, о которых говорили, да, компенсация за простое оборудование, то, что Bitmain должен нам выплатить, на самом деле за счет того, что в последние месяцы присоединялось огромнейшее количество новых партнеров, ноябрь, декабрь, январь мы делали более 200 миллионов долларов продаж, то на самом деле это не будет прям супер-супер такой большой скачок, вот, но все равно увеличение это произойдет.
но на самом деле мы ждем просто огромнейшее количество оборудования к подключению, и это тоже даст тоже свой рост определенный. And the reason it's not more is because by my estimate, the main power, I think we should have been comped for about 15 million, but we've gotten 5 or 7 million. And then the power from BitFury, I don't think they're compensating us, but if the power would have been hooked up the way it should have been hooked up, we probably would have made about 15 to 18 million on that power in that period of time, but we're not getting compensated from them, which I don't even want to start talking about right now. В общем, Bitmain за вот тот простое оборудование, которое они должны были подключить намного раньше и не подключили, они, то есть мы должны были получить где-то около 15 миллионов, но они сейчас платят 5-7 миллионов, и эти деньги будут полностью распределены по партнерам компании. BitFury, они никак не компенсируют простой, да, то есть тогда, когда мы оригинально должны были подключить оборудование, но если бы мы майнили с самого начала с их оборудованием, то есть это 15-18 миллионов, но это отдельная история, поэтому раз даже не хочет углубляться туда. То есть он расстроен, что такие простое происходит. Yeah, so the bad news is right now there's only a couple companies that are manufacturing equipment, but the good news is that's going to be changing here very, very quickly to where there's going to be more competition. И на самом деле сегодня, ну, как бы две таких основные компании, производители, но на самом деле ситуация на рынке очень-очень скоро изменится и будет гораздо больше конкуренции, то есть будет больше выбора в компании по оборудованию. Yeah. All right, so what's the next thing we're talking about? I guess we could talk about also the new website that's coming. Joe has seen it, I have not. И раз говорит о том, что к выходу в свет готовится новый веб-сайт. Джо этот сайт новый видел, раз еще не видел. That's why it's funny when people How about the debit card? How am I the CEO? I haven't even seen the new website, but Joe saw it. Да, раз возмущается, как так Джо увидел сайт, а он еще не видел. Let's talk about debit card. Oh, okay. So the debit cards are that close to being completed, and they'll say CoinPay on the debit card. Woo! Вау! Дебет-карточка буквально вот-вот-вот уже готова к выходу, и на этой карте будет указано CoinPay. Hi, Janet. Yeah. So you could move Bitcoin or Bitcoin Cash or Ethereum to the debit card, to the wallet, and it will just hold it there. И можно будет на карту перевести биткоин, биткоин кэш или Ethereum. And then if you want to move that into a fiat currency, into a USD, you can sell it and change it over. So now you would have that amount of USD sitting there, and then whatever you did not would still be sitting in the Bitcoin or Ethereum or Bitcoin Cash wallet. И уникальность этой карты состоит в том, что когда мы переводим деньги на эту карту, то они сохраняются там в биткоин, биткоин кэш или эфириум, но когда нам нужно, например, перевести это в доллары, то мы делаем продажу необходимой суммы, и карточка хранит деньги как в долларах, что мы переводим, так и в криптовалюте. And then I saw somebody ask about ClubCoin with that. Be patient with ClubCoin. We're working with a couple new teams. We're doing some really cool things with ClubCoin. Once we get the whole ClubCoin platform where we want it, then yes, we'll be able to add ClubCoin into everything. И многие спрашивают про ClubCoin, да, в этой системе. На самом деле, раз говорит, что нужно быть немножко терпеливыми касательно ClubCoin'ов, сейчас наняли 2 новых команды программистов, которые работают с ClubCoin'ами. Они делают еще ряд очень уникальных вещей, и потом ClubCoin будет добавлен абсолютно везде. Yeah, ClubCoin's working just fine now, but we have big plans for ClubCoin. Но ClubCoin сейчас находится, в таком нормальном состоянии, но у BitClub просто громаднейшие планы на ClubCoin. Yeah, in fact, I was just buying
more club coin yesterday and about 1 week ago, and then I was just seeing that it's down about 0.0001 Bitcoin. So I was just getting ready to go in and buy some more. Раз вчера только купил еще клабкоины, он неделю назад купил клабкоины, и прямо сейчас у него уже заряжена сумма в биткоинах на покупку еще очередной порции клабкоинов. То есть он постоянно закупает. Yeah. So it's weird. Like we've had different jumps at different times. Right now, I think the price is super low. So don't say you were not warned. И клабкоин, вы видите, что происходят скачки в последнее время, а сейчас, по мнению Раса, стоимость клабкоина очень-очень-очень низкая, и потом не говорите, что вас не предупреждали. Yeah. All right. So, yeah, debit cards are very, very close, and for a select few people, mainly mega monsters, they'll have the opportunity to have an unlimited Visa debit card. И для мегамонстров для квалификации эта карта будет абсолютно безлимитна, ее можно будет использовать на любую сумму. And for a very, very select few people, you can even get that debit card in solid 24-karat gold with diamonds on it. И для особо избранных людей, которые поработали хорошо, карту можно будет сделать в чистом 24-каратном золоте, то есть полностью золотая карта с бриллиантом в ней. But those will not be cheap. That few selected people will be able to pay for that. Exactly. Mega monsters will be able to afford them. Oh, absolutely. But yeah, so everything's really good except for all these stupid little pain in the butt issues. But overall, we're still just getting started. На самом деле все очень хорошо, и мы действительно, можно сказать, только разогреваемся, мы только начали. Все очень здорово, помимо вот этих вот надоедливых москитов, да, комаров кусачих, но мы пройдем это. What I've learned over the past 3.5, almost 4 years. И то, что раз наблюдал из своего опыта за последние 3,5, почти 4 года, is that Bitcoin and cryptocurrency and BitClub Network is really easy when the price is going up 10% every week. И биткоин и BitClub Network, когда биткоин растет каждую неделю там по 10%, то как бы рост идет очень легко. When the price goes down or the price stays stagnant, it's funny how people's characters start showing. И на самом деле, когда цена биткоина падает вниз очень сильно, и либо когда она остается на одном и том же уровне, то просто удивительным образом проявляется особенный специфический характер людей. If you went to Bitcoin conferences when Bitcoin was at $200, after it had been at $1,200, the people at those conferences, most of them didn't care nothing about the price. They were talking about the platform and the future. И на самом деле, если бы люди ходили на конференции, когда биткоин упал с $1200 до 200 в самом-самом тогда начале, то никто даже не беспокоился о цене за биткоин, но люди всегда говорили на конференциях о платформе и о том великом будущем, которое ждет биткоин. Bitcoin, Bitcoin Cash, and other cryptocurrencies are just as important as the internet and could be bigger than the internet. И сегодня криптовалюта, биткоин, биткоин кэш и другая криптовалюта, она сегодня имеет такое же значение, как интернет, и на самом деле даже переплюнет интернет, это будет намного больше. And it's so funny to me that people that really don't have much cryptocurrency
worry about where the price is at and freak out if the price goes down some. И очень интересно, когда люди, у которых практически нет криптовалюты, и когда цена идет вниз, они сходят с ума и переживают слишком много об этом. Joe and I have more money than we could probably ever spend. У Джо и Раса денег на самом деле больше, чем когда-либо они могут потратить. I want more. Джо больше еще хочет. But more importantly, I want to help as many people as I can get to where me and Joe already are. Но истинная мотивация Раса, он хочет, чтобы как можно больше людей сегодня как раз-таки дошли до такого уровня, как он, когда у людей просто не будет голова болеть о том, куда и сколько потратить денег. Right now, I think the price of Bitcoin and Bitcoin Cash and Ethereum is low. И на самом деле Рас абсолютно уверен, что цена сегодня за биткоин кэш, Ethereum очень-очень низкая сегодня. Most of you that are on this webinar do not have a lot of Bitcoin and Bitcoin Cash yet. И очень много людей, которые сегодня находятся в этой комнате, у вас еще не так много на балансе, на вашем кошельке биткоин кэш или другой криптовалюты. If I were you, I would be wishing for the price to go down, not up. И если бы Рас был на вашем месте, то он бы, там, я не знаю, молился и хотел бы, чтобы цена была на самом деле еще ниже сегодня. Luckily, the price of Bitcoin Cash has actually been staying down, while the price of Bitcoin has actually been going up some. Но немножко, это хорошо, биткоин кэш немножко увеличился, а биткоин немножко снизился. Наоборот, биткоин увеличился, биткоин кэш снизился. Yeah. Can you imagine if you'd have been a part of BitClub Network 3 years ago when Bitcoin was $200 for one Bitcoin? Да, когда мы начинали больше 3 лет назад, цена за биткоин была $200 примерно. Представьте, если бы вы начали тогда. So, Russ, look at this is the logic. I've been dealing with everybody. Well, the pools are paying so little, and compared to what? I always say, compared to what? Compared to a scam, or compared to real mining Bitcoin, right? And scalability and all the different things, right? And I tell them, well, how much have you mined in the last 1,000 days? I said a founder has made 11.7 Bitcoin in 1,000 days. I said that's $133 a day. That's in their pocket. That's in the pocket. So that's $133 a day. And repurchases. Correct. So $100 a day, and that's exactly true. And if you remember, people have been saying the exact same thing since we started. It doesn't pay anything. Give me time to translate, guys. Relax. Break. You're getting too excited, guys. No, it's good. О чем сейчас они говорят, да, что на самом деле сегодня огромное количество партнеров спрашивают и жалуются о том, что сегодня ежедневные начисления падают, либо они очень маленькие, но на самом деле Джо всегда спрашивает относительно чего, да, за какой период. И он показывает свои заработки за 1000 дней, то есть прошла 1000 дней, и он заработал, в среднем, да, 11,7 биткоинов на аккаунте. И на самом деле тогда, когда мы начинали 3 года назад, все было то же самое. Когда мы начинали, многие люди жаловались, что мы получаем мало, но в итоге по истечении 1000 дней ситуация совершенно другая. Вот, поэтому всегда нужно смотреть в сравнении и быть терпеливыми в этой ситуации. Joe, Russ? Yeah, so the other thing is that if you'd have been a part of BitClub when Bitcoin was $200, one cycle in the binary would have got you 1 Bitcoin. И если бы мы начали 3 года назад, там больше, когда биткоин был $200, то один цикл за бинар – это $200, по сути, это сразу 1 биткоин. Right now, one cycle will get you almost 0.2 Bitcoin Cash. 0.2 Bitcoin Cash. Сейчас... It's about 0.175 or something like that. 0.175. То есть сейчас за один цикл в Bitcoin Cash это примерно
0.175 примерно биткоин кэш за один цикл в бинаре. So when Bitcoin Cash is 100,000, really you were making like 17,500 per cycle. И на самом деле, если биткоин кэш станет $100 тысяч за биткоин кэш, то есть представьте, сколько вы делаете за один цикл. That's why I think it's kind of funny that when the price goes down and people slow down, that's when you should be working the hardest. That's when you're getting the most cryptocurrency. И на самом деле, раз очень сильно удивляется, что когда цена за биткоин кэш снижается, люди тоже снижают рвение в бизнесе и строят меньше, когда должно быть наоборот. Когда цена идет вниз, нужно наоборот ускоряться и работать больше, чтобы саккумулировать большее количество криптовалюты на своих аккаунтах. So we're still early. I know a lot of people are like, oh, it's too late now. No, it's not. Less than 1%, way less than 1% of the world is involved with cryptocurrency. And it's going to be everybody. И на самом деле мы еще только начинаем, еще ранняя стадия. Раз часто слышат, когда многие люди говорят, что все уже поздно, но на самом деле еще меньше 1% людей, которые используют криптовалюту, и еще огромный потенциал в этой индустрии. Поэтому мы только начинаем. So my whole point in that is we've had bugs and issues ongoing ever since we started almost 4 years ago. The ones of us that kept the big picture in front of us and didn't worry about the mosquito bites, we are all rich now. Every one of us is rich. Mm-hmm. Not a couple of us made it. Every one of us is rich. И 4 года назад у нас в компании тоже было огромнейшее количество глюков, каких-либо сбоев и так далее, но все те люди, которые соблюдали, хранили в голове, видели вот эту большую картину туда, куда мы идем, и продолжали работать, несмотря на вот эти вот укусы комариные, а то сегодня абсолютно каждый из этих человек просто сказочно богат. У этого человека огромнейшие деньги, кто просто не останавливался, несмотря ни на что. Yeah. So my point is, keep your focus on the big picture. Forget about all the little daily issues and mosquito bites going on. This is bigger than the internet, and you're still early. Поэтому рекомендация Раса просто перестать обращать внимание на комариные укусы, на вот эти вот маленькие, да, вот то, что у нас возникают каждый день, перестать смотреть на ежедневные выплаты, на вот эти глюки какие-то маленькие, а всегда сосредоточить свой взгляд на именно большой картине, на туда, куда мы идем, и это как раз то, что приведет нас к большим доходам. Alisa, we missed you on the private jet so much. We wish you would have been there with us. Don't touch me. Stop. You're killing me. Shower on the private jet. Killing me, guys. Stop. Yeah. I will be next time. I will be there. I took a nap for about an hour on the plane. Joe slept for about 2 hours one time. 2 hours. Недавно ребята летали на прайвет-самолете в Исландию, где больше 600 человек посетили майнинговые фермы, и у них был тур по Европе. И раз только что сказал, что они очень сильно скучали по мне там. Меня там, к сожалению, в этой поездке не было по ряду очень серьезных таких веских причин. Вот они там ели черную икру, а Джо 2 часа спал на мягкой кровати, раз в час поспал на мягкой кровати. В общем, они проводили очень потрясающее время. So, all right, well, look, I have got to go to bed. It is 2:45 in the morning. У Раса почти 3 часа утра уже, ему нужно уже отдыхать. I had a busy day today, and I'm sure I'll have a busy day again tomorrow. What? I had a busy day today, and I'm sure I'll have a busy day again tomorrow. У Раса был очень такой насыщенный, плотный рабочий день сегодня, и такой же день его ожидает завтра. So, Russ, thanks a lot for hopping on board. That was really good. Good timing. Yeah, even though me and Joe are both crazy rich, we're not stopping. We still work hard every single day. Hungry. И несмотря на то, что у Раса и Джо уже огромное количество денег, но при этом они не останавливаются. И я тому свидетель.
Я не знаю, ребята тоже видели, но я это наблюдаю очень часто. Они по-прежнему голодные. Джоу работает сутками, Раз работает сутками, у них даже времени нет на то, чтобы насладиться их деньгами, они до сих пор работают, поэтому для нас нет никаких оправданий, что мы сидим и смотрим там на какие-то вот, ну, действительно вот эти вот мелкие... Also, in the next couple of days, I'm hoping to talk to Yoshi. I think we're going to set up 2 more trips for Iceland this year. I think one's going to be May, and the other one's probably going to be like August. And I think next time we're going to do 3 days, 300 people per day. So we can get 900 people one trip, 900 people another trip, because everybody wants to go. Yep. This time it was so late notice, and so many people from Russia wanted to go, and it was already 600. So we need to know before. We need to know earlier because we had 550 people show up. It was way too many. Russians need to have additional time to get a visa. So we need to know not 1 week earlier or 2 weeks earlier. We need to know dates. I must take Russian team to Iceland next time. Period. Okay, so last time we had the crazy South Americans. This time we'll have the crazy Russians. Please. When? May, you said? Probably May. Yeah, probably May. Maybe for sure May. We're making crazy Russians May for Iceland. Sounds good? Yeah, like I said, we're gonna have 3 days. We'll have like 300 people one day, 300 another day, 300 another day. Perfect. So we'll get all the Russians in one day, and then we'll get all the Malays and Indonesians and whatever in another day, and all the Japanese in one. Oh my God. Ребята, я тут пытаюсь выбить, потому что я знаю, что последняя поездка, она была с очень-очень поздним уведомлением. У нас был всего 1 русскоговорящий человек в Исландии. В этот раз, который проскочил туда, у меня тоже в эту поездку не получилось поехать. Следующая поездка в Исландию готовится в мае примерно. Через 2 дня раз будет говорить Йоши и обсуждать эти поездки. И следующая в августе. Сейчас они хотят сделать 3 дня в Исландии, и каждый день по 300 человек, кто может поехать на ферму. То есть это будет всего 900 человек. И я сейчас пытаюсь тут договориться сразу в прямом эфире о том, чтобы именно в мае была поездка, чтобы как можно больше было людей русскоязычных, русскоговорящих. Поэтому, ребят, ориентировочно май, я постараюсь выбить даты как можно быстрее, но для тех, кому нужно делать визы, делайте сразу, то есть готовьтесь. Потому что, как часто происходит, это буквально раз, и даты известны за короткое время. Ну вот май. Поэтому, ребят, кто хочет попасть в Исландию, тот, кто, ребята, был, они знают, что это было круто. Можете в чатах написать, как это было круто. Вот, поэтому тот, кто еще хочет, давайте ориентироваться на май, и даты я тогда узнаю уже, когда раз будет знать. So I will need dates from you after you talk to Yoshi about May, and I'm going for sure. Okay. Very good. All right, Russ, good night. Thank you so much for staying up late and helping us out today. That was wonderful. Да, спасибо огромное Расу, что, несмотря на позднее время, он к нам присоединился, порадовал нас. It's recorded. We're going to send it out to everybody. Yes, absolutely. All right. Have a great night. Thanks, Russ. I'll call you when I get up. Call me when you wake up. Thank you. All right. See you guys later. Bye-bye. Have a good night. Thanks, everybody. Say goodbye to everybody. Thank you so much, Dennis, for taking care of everything. You guys are awesome. Also, I hope, Lisa, I want to go to Russia. I don't know why you won't let me go to Russia. It's not fair. What? You better not tell me that. Now you're in trouble, Russ. I'll see you guys later. Now you're in trouble. All right, good night, good night, good night. See you guys, everybody. Bye-bye, bye-bye. Да, ребят, всем огромное спасибо за ваше присутствие. Огромная благодарность Джоу, Расу за то, что они к нам присоединились и порадовали нас новостями хорошими. Мы это сделаем теперь традицией, хотя бы раз в месяц, но делать подобные встречи. Joe, I'm just talking about making a tradition to make it at least once a month, at least. Minimum once a month, yes. Once a month for short news, for people to get excited, to keep going, to keep grinding. Never stop, never give up. Of course, of course. Yeah, thank you so much, Joe. Thank you so much for your time. I know you're super, super busy. Thank you.
We'll talk soon. Okay, bye-bye. Thanks, Dennis. See you guys later. Bye-bye. Bye. Все, ребят, огромная благодарность. Запись этой встречи